Hello everyone, this is Obhik Odhikari. Today we are going to start the most demanding and most important subject of mechanical engineering branch, strength of material. We have to study each and every topic very elaborately manner. It is also called as strength of material. Before starting this subject strength of material, we have to learn what is mechanics. So mechanics, it is the branch of science. Mechanics, it is the branch of science which deals with the study of forces and its effect on body. So mechanics, it is the branch of science which deals with the study of forces and its effects on body. Now, this word body, there are two types of body. One is rigid body, and another is deformable body. Deformable body. What is rigid body? If the relative positions of particle change after the application of external forces or loads, that body is known as rigid body. For example, suppose this is a body and this is the first one point of, and this is another point of the body, and distance between 2 points is suppose x. Before application of external forces are loaded, after application of external forces, if the distance between of the particle remains same, that is before application of the external forces are loaded, in case of this body, distance between two particles is x. After application of these two particles, after application of external force or load, if the distance between same if the distance between same particle are also x, that type of cases, that means external force বা লোড দেওয়ার আগে যদি বস্তুর মধ্যে এই প্রথম ক্ষেত্রে বস্তুর মধ্যে এই দুটো পার্টিকেলের মধ্যে যে ডিস্টেন্স ছিল এক্স, আফটার অ্যাপ্লিকেশন অফ এক্সটার্নাল ফোর্স আর লোড যদি ওই দুটো পার্টিকেলের মধ্যে যদি ডিস্টেন্স এক্সই থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে বলবো দ্যাট বডি ইজ নোন অ্যাজ রিজিড বডি। ইফ দ্য ডিস্টেন্স চেঞ্জ, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ডিফর্মেবল বডি। তার মানে ধরো এটা একটা বডি আছে, ধরো suppose this is the body, this is the first particle, this is the second particle, distance between is this two particle is x. After the before application of the external force are loaded, after application of external forces are loaded, যদি দেখা যায় যে distance this two particle এটা x নয়, x এর থেকে বেড়ে গেছে কিংবা কমে গেছে, তাহলে এখানে ধরো y হলো কিছু একটা ডিস্টেন্স, তাহলে এখানে এই ক্ষেত্রে x নট ইকুয়াল টু y, তাহলে সেক্ষেত্রে বলতে পারি সেটা হলো ডিফর্মেবল বডি।
আর ডিফর্মেবল বডির ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস বলতে পারি, কি বলতে পারি, ডিফর্মেবল ইন কেস অফ এ ডিফর্মেবল বডি, ডিফর্মেবল বডির ক্ষেত্রে কি হয়, এই ক্ষেত্রে কি হয়, ডিফর্মেবল বডির ক্ষেত্রে কি হয়, যে সাইজের চেঞ্জ হবে, চেঞ্জ অফ সাইজ, আর কি হবে, চেঞ্জ অফ শেপ, চেঞ্জ অফ সাইজ, চেঞ্জ অফ শেপ, সাইজের চেঞ্জ হবে, শেপের চেঞ্জ হবে, সেটা হলো ডিফর্মেবল বডির ক্ষেত্রে। আর রিজিড বডির ক্ষেত্রে ready position of the particle is not changed due to the external force or loaded. In which type of body, that type of body is known as rigid body. That means if rigid body means if the relative position of the particle is not changed after the application of external forces or loaded, in which type of body, that type of body is known as rigid body. In case of a deformable body, if the relative position of a particle is changed due to application of the external forces or loaded, in which type of body, that type of body is known as deformable body. In case of a deformable body, চেঞ্জ অফ সাইজ অ্যান্ড চেঞ্জ অফ শেপ, সাইজের চেঞ্জ হবে, শেপের চেঞ্জ হবে, কার ক্ষেত্রে, ডিফর্মেবল বডির ক্ষেত্রে। কিন্তু রিজিড বডির ক্ষেত্রে এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাপ্লাই করার জন্য সাইজের চেঞ্জ হবে না, শেপের কোনো চেঞ্জ হবে না। Mechanics can be classified into three categories. One is mechanics of rigid body, mechanics of deformable body, mechanics of fluid. Mechanics of rigid bodies related subject is known as engineering mechanics, which are already you are learn in first semester examination. Mechanics of deformable body related subject is known as strength of material, which are we are going to start today. Very large and the most demanding and most important subject of mechanical engineering. Not only mechanical engineering, but also it is also important for civil engineering branch, and it is also important for others branch also. Mechanics of rigid body, mechanics of fluid, that means mechanics of fluid related subject is known as fluid mechanics. It is এটা এই মেকানিক্স অফ ফ্লুইড, যেটা বেসিক্যালি আমরা বলতে গেলে ফ্লুইড বলতে কি বুঝি, আমরা প্রথমত আমরা জানি যে স্টেট অফ ম্যাটারের স্টেট তিনটে হয়, একটা হলো সলিড, একটা লিকুইড, একটা গ্যাস। ওয়ান ইজ সলিড, another is liquid, and third one is gas. Solid, liquid and gas. এই যে লিকুইড আর গ্যাস, these two can be flow. Liquid and gas can be flow. So this liquid and gas is known as fluid, and its related subject is known as fluid mechanics. Mechanics of rigid body related subject is engineering mechanics. Mechanics of deformable body related subject is strength of material. Mechanics of fluid related subject is fluid mechanics. So engineering mechanics and its strength of material, there are many differences between these two subjects. So what are the differences? In case of a engineering mechanics, that means mechanics of rigid body, the body is rigid. In case of a strength of material subject, that means the body is deformable. We consider the body is deformable, but in case of a engineering mechanics, we consider the body is rigid. Rigid body means if the relative position between the two particles are same before application of if the relative position between the two particle, is not changed due to the application of the external forces are loaded, that body is known as rigid body. If the relative position between two particles change due to the application of external force or load is known as deformable body. So in case of engineering mechanics, body is rigid. In case of strength of material, body is deformable body. Body is deformable. Another also difference, in case of ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স সাবজেক্টের ক্ষেত্রে ডিসপ্লেসমেন্ট হবে কিন্তু
ডিফরমেশন হবে না, বাট ইন কেস অফ স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল এই ক্ষেত্রে ডিফরমেশন হবে কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্ট হবে না। ডিসপ্লেসমেন্ট হবে না স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে, কিন্তু এর ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সের ক্ষেত্রে ডিসপ্লেসমেন্ট হবে। অ্যাপ্লিকেশন অফ স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল সাবজেক্ট, এই সাবজেক্টটাই পরবর্তীকালে অ্যাপ্লিকেশন করা হবে। স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল সাবজেক্ট অ্যাপ্লিকেশন হবে স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল জানতে পারলেই, ভালোভাবে জানতে পারলে মেশিন ডিজাইন বলে একটা সাবজেক্ট আছে, সেটা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চের মধ্যে, সেটা পরবর্তীকালে এরই অ্যাপ্লিকেশন অফ দিস সাবজেক্ট। ইন কেস অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ দিস সাবজেক্টের অ্যাপ্লিকেশন আরেকটা সাবজেক্ট আছে, সেটা হলো মেকানিক্স অফ স্ট্রাকচার, design of steel structure. Design of steel structure is the application subject of the strength of material in case of a civil engineering branch. Application subject of the strength of material in case of a mechanical engineering branch is machine design or design of machine element. What is the application subject of the engineering mechanics? Engineering mechanics application subject of engineering mechanics is theory of machine. So let's start the strength of material subject in or mechanics of strength of material subject. Now, strength of material, it is also known as mechanics of solid. It is also known as mechanics of structure. It is also known as mechanics of deformable body. One single subject is denoted by various several names. Now, in case of a strength of material, আমাদের ধরে নিতে হবে যে সম্পূর্ণ সমে বডি, রেস্ট বডি নিয়ে আলোচনা করা। প্রথমেই আমরা এটা ধরেই নেব যে সম্পূর্ণ সময়ে স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালের রেস্ট বডি নিয়ে আলোচনা করা হবে। এখানে মোশন বডি নিয়ে কোনো কিছু আলোচনা করা হবে। রেস্ট বডি মানে হলো বডি ইন ইকুইলিব্রিয়াম। ইকুইলিব্রিয়ামের 3টে কন্ডিশন আছে, যেটা অলরেডি ফার্স্ট সেমিস্টার ক্লাসে তোমরা পড়েছো হয়তো, যে সামেশন অফ ভার্টিক্যাল ফোর্সেস শুড বি 0, সামেশন অফ হরিজন্টাল ফোর্সেস শুড বি 0, সামেশন অফ মুভমেন্ট শুড বি 0। ধরো এখন এটা একটা বডি আছে, এর উপরে এক্সটার্নাল ফোর্স বা লোড দেওয়া আছে, তাহলে এর কি রিয়াকশন হবে, রিয়াকশন কি দেখা যাবে? যেমন ধরো এই রিয়াকশন বলতে কি, যেমন ধরো একটা ছেলে আছে, তাকে বলা হলো যে তোমাকে একটা মোটা বই দিচ্ছি, সেই বইটা আজকের মধ্যেই তোমাকে পড়ে শেষ করতে হবে সন্ধ্যা 6টার মধ্যে। সেই সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টার পর্যন্ত মধ্যে পড়ে ওকে শেষ করতে হবে। সেই ছেলেটা সকাল 6টা থেকে বলো ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত ইজিলি বইটাকে পড়ে কমপ্লিট করে দিল। তার মানে কি, এখান থেকে কি বুঝতে পারলাম? এখান থেকে বুঝতে পারলাম যে ছেলেটার রিয়াকশনটা হলো স্মুথ। মানে কি, তার মানে কি এখান থেকে বলা যেতে পারে যে ছেলেটা পড়ার ক্ষেত্রে স্ট্রেংথটা অনেক বেশি। তার মানে কি, রিয়াকশন দেখেই আমরা কার কি স্ট্রেংথ সেটা বের করতে পারবো, কার কি স্ট্রেংথ সেটা বের করতে পারবো। রিয়াকশন দেখেই আমরা বের করতে পারবো কার কতটা স্ট্রেংথ। যেমন ওই ছেলেটা বই পড়ার ক্ষেত্রে স্ট্রেংথ অনেক বেশি, তার জন্য তার কাছে কোনো কিছু মনে হলো না যে মোটা বই এত সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যে শেষ করে ফেলতে পারবে। সে ইজিলি শেষ করে ফেললো, তার কোনো রিয়াকশন স্মুথ রিয়াকশন। এটা যদি অন্য কেউ যেত যে পারবে না, হয়তো সে বলবে না পারবো না, তখন সেক্ষেত্রে রিয়াকশনটা আলাদা বেরোতো, তখন সে বলতো রিয়াকশন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে রিয়াকশনটা একটু আলাদা। তো স্ট্রেংথ, সেই জন্য স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল সাবজেক্টটা কি? দ্য সাবজেক্ট অফ মেকানিক্স, দ্য স্টাডি অফ মেকানিক্স। স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল সাবজেক্টের ডেফিনেশন আমরা এভাবে বলতে পারি, দ্য স্টাডি অফ মেকানিক্স অফ এ সলিড বডি টু ভিউ ইটস রিয়াকশন। মেকানিক্স অফ এ সলিড বডি টু ভিউ ইটস রিয়াকশন ফর ক্যালকুলেটিং অফ ইটস স্ট্রেংথ। কার কি স্ট্রেংথ সেটা ক্যালকুলেশন করার জন্য যে সাবজেক্টটা, সেটা হলো স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল। এই স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালের ডেফিনেশন আমি আরেকটা ভাবে বলতে পারি। ধরো when external force acts on a body, suppose ধরি when external force is acts on a body, ধরে নিলাম যে একটা এক্সটার্নাল ফোর্স, একটা বডি আছে, আমি ধরেই নিচ্ছি একটা বডি আছে, এটা একটা বডি আছে,
আমি ধরে নিলাম এটা একটা বডি আছে, এটা একটা বডি, তার উপরে একটা এক্সটার্নাল ফোর্স বা লোড দেওয়া হয়। When external force acts on a body, the body tends to undergo some deformation. এই যখন এক্সটার্নাল ফোর্স দেওয়া হলো, তাহলে বডির কি হবে? ডিফরমেশন হবে। ডিফরমেশন হওয়া মানে কি? সাইজের চেঞ্জ হবে, শেপের চেঞ্জ হবে। সাইজের চেঞ্জ হবে, শেপের মানে হয় ধরো এটা বড় ছিল, ছোট হয়ে গেল, সাইজের চেঞ্জ হয়ে গেল, শেপেরও চেঞ্জ হতে পারে। তাহলে কি এক্সটার্নাল ফোর্স দেওয়ার জন্য কি হলো? সাইজের চেঞ্জ হলো কিংবা শেপের চেঞ্জ হলো, এটাকে বলা হয় ডিফরমেশন। তাহলে বডি, তাহলে কি হয়? এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাক্টস অন এ বডি, দ্য বডি টেন্ডস টু আন্ডারগো সাম ডিফরমেশন। এবার আমরা সবাই জানি যে কোনো একটা বস্তুর মধ্যে কি থাকে? মলিকুল থাকে। এই যে সেম কাইন্ড অফ মলিকুলগুলোর মধ্যে যে একটা অ্যাট্রাকশন ফোর্স, সেটাকে বলে কোহেশন ফোর্স। তাহলে এই কোহেশন ফোর্স, ডিউ টু দ্য কোহেশন ফোর্স বিটুইন দ্য মলিকুল, দ্য বডি রেজিস্ট কথাটার মানে হলো বাধা দিবে। রেজিস্ট, RESIST, রেজিস্ট। কাকে বাধা দিবে? এই যে ডিফরমেশন হচ্ছে সেটাকে বাধা দিচ্ছে। দ্য বডি রেজিস্ট ডিফরমেশন। দিস রেজিস্ট্যান্স by which material of the body oppose the deformation is known as strength of material. জেনে রাখা দরকার। আর একটা জিনিস জেনে রাখা দরকার যে ডিফর্মেবল বডির ক্ষেত্রে নেট ফোর্স এফ, ডিফর্মেবল বডির ক্ষেত্রে নেট ফোর্স ইকুয়াল টু 0 হবে, নেট মোমেন্ট ইকুয়াল টু 0 হবে। নেট ফোর্স 0 মানে কি? ধরো একটা বডি আছে, এটা একটা বডি, ধরো এটা একটা বডি আছে। এই বডিটার রাইট সাইডে 10 কিলোনিউটন ফোর্স অ্যাক্ট করছে, লেফট সাইডে 5 কিলোনিউটন ফোর্স অ্যাক্ট করছে। তাহলে এর মধ্যে নেট ফোর্স কত? এফ নেট ইকুয়াল টু কত হবে? 10 রাইট সাইডে, 5 লেফট সাইডে। তাহলে রাইট সাইডে 10, লেফট সাইডে 5, ডাইরেকশন আলাদা হবে কি? মাইনাস হবে। তাহলে 10 - 5 কত আসলো? 5। তাহলে নেট ফোর্স কত? 5 কিলোনিউটন। কিন্তু এখানে নেট ফোর্স কি 0 আছে? 0 হলো কি? 5 বেরোলো। যেহেতু 0 হলো না, তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে বডির ডিফরমেশন হবে না। কি হবে? ডিসপ্লেসমেন্ট হবে। ডিসপ্লেসমেন্ট হবে মানে কি? বস্তুটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মুভ করে যায়। যেমন কি এখানে কত? এই সাইডে রাইট সাইডে কত? 10 কিলোনিউটন ফোর্স লাগছে, লেফট সাইডে কত লাগছে? 5 কিলোনিউটন ফোর্স লাগছে, 5 কিলোনিউটন ফোর্স লাগছে। তাহলে এই লেফট সাইডে বেশি আছে, রাইট সাইডে বেশি আছে। রাইট সাইডে কত বেশি আছে? লেফটের থেকে 5 বেশি আছে। তাহলে এই সাইডে যেহেতু ফোর্স বেশি আছে, তাহলে কি হবে? বস্তুটা মুভ করবে কোন সাইডে? মুভমেন্ট কোন দিকে হবে? রাইট সাইডে মুভমেন্ট হবে। এটাকে বলা হয় ডিসপ্লেসমেন্ট হবে এইখান থেকে রাইট সাইডের দিকে কি হবে? ডিসপ্লেসমেন্ট হবে। কিন্তু বডির মধ্যে কোনো ডিফরমেশন হবে না। ডিফরমেশন হবে না মানে কি? বস্তুর সাইজের চেঞ্জ হবে না, শেপের চেঞ্জ হবে না। নেক্সট কামস টু দ্য পয়েন্ট, ডিফর্মেবল বডির ক্ষেত্রে। এবার ধরো যদি এরকম হয়, এটা একটা বডি আছে, রাখা আছে, রাইট সাইডে 10 কিলোনিউটন ফোর্স লাগছে, লেফট সাইডে 10 কিলোনিউটন ফোর্স লাগছে। তাহলে রাইট সাইডে 10 কিলোনিউটন ফোর্স, লেফট সাইডে 10 কিলোমিটার ফোর্স, ডাইরেকশন আলাদা। রাইট সাইডকে যদি আমি পজিটিভ ডাইরেকশন ধরি, লেফট সাইডকে নেগেটিভ ডাইরেকশন দেবো, তাহলে +10 - 10 ইকুয়াল টু কত হবে? 0 হবে। তাহলে নেট ফোর্স কত বেরোলো? 0। তাহলে যেহেতু এই ক্ষেত্রে নেট ফোর্স ইকুয়াল টু কি বেরোলো? 0 বেরোলো। তাহলে 0 বেরোতে গেলে কি ডিসপ্লেসমেন্ট কি হবে? কারণ এই রাইট সাইড লেফট সাইডে তো কোনো দিকেই তো ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে ফোর্স, তাহলে কোনো দিকে তো মুভমেন্ট করবে না। তাহলে কি বস্তুটা ওইখানে থাকবে। এর পরসত্ত্বেও যদি আমি সমান পরিমাণ ফোর্স যদি লেফট সাইড রাইট সাইডে বাড়াতে থাকে, তাহলে কি হবে? বস্তুর মধ্যে কি হবে? ডিফরমেশন হবে। বস্তুর মধ্যে ডিফরমেশন মানে কি? লেন্থের দিকে বাড়তে থাকবে, ব্রেথের দিকে কমতে থাকবে, সেটাকে বলে ডিফরমেশন হওয়া। ডিফরমেশন হওয়া মানে কি? লেন্থের দিকে বাড়ছে মানে কি? লেন্থ বাড়ছে মানে কি? সাইজ বাড়ছে, সাইজের চেঞ্জ হচ্ছে। আর যদি ব্রেথ কমছে মানে শেপেরও চেঞ্জ হচ্ছে। তাহলে সাইজের চেঞ্জ, শেপের চেঞ্জ হচ্ছে মানে কি? ডিফরমেশন ঘটছে। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে? ডিফরমেশন হবে। এই দুটো কথা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে ফর ডিফর্মেবল বডিকে। তাহলে ওয়ান সেকেন্ড আই রিপিটেড অন হুইচ আর ওয়ান সেকেন্ড আই রিপিটেড, আমি যে যা কিছু বললাম সেটা একটু আরেকবার রিক্যাপচুলেট করে দিচ্ছি। আমি প্রথমে বললাম যে ওয়ান সিঙ্গেল সাবজেক্ট, যা আমরা আজকে যে সাবজেক্টটা শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হলো কি? স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল। এই স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল সাবজেক্টকে আরেকটা নাম হলো মেকানিক্স অফ সলিড, মেকানিক্স অফ স্ট্রাকচার, মেকানিক্স অফ ডিফর্মেবল বডি। মেকানিক্স স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল কাকে বলবো? যে দ্য স্টাডি অফ মেকানিক্স অফ এ সলিড বডি to view its reaction for calculation of its strength. And mechanics কাকে বলে? মেকানিক্স হলো it is the branch of science which deals with the study of forces and its effects on a body. Mechanics can be classified into three categories. One is mechanics of rigid body, mechanics of deformable body, mechanics of
fluid. Mechanics of rigid body is related subject is known as engineering mechanics. Its application subject is theory of machine. Mechanics of deformable body related subject is strength of metal. Is application of subject in case of mechanical branch is machine design. And mechanics of deformable body, that means strength of material, its application based subject is mechanics of design of steel structure in case of a civil engineering branch. And mechanics of fluid, that means fluid mechanics. Once again, rigid in case of a deformable body ক্ষেত্রে কি হবে, নেট ফোর্স ইকুয়াল টু 0 হতে হবে, নেট মোমেন্ট ইকুয়াল টু 0 হতে হবে। আচ্ছা, রিজিড বডি আর ডিফর্মেবল বডি ডিপেন্ডেন্ট কি বললাম, ডিফরমেশন কখন হবে, ডিফর্মেবল বডির ক্ষেত্রে কি হবে, রিলেটিভ পজিশনস অফ পার্টিকেল চেঞ্জ আর রিলেটিভ ডিউ টু দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ এক্সটার্নাল ফোর্স আর লোডেড, সেটা হবে ডিফর্মেবল বডি কাকে বলবো, ইফ দি রিলেটিভ পজিশন অফ দ্য পার্টিকেলস is getting changed due to external force and then due to the external force, then that body is known as deformable body. If the relative positions of a particle is not getting changed due to the external force or external force, that type of cases, that body is known as rigid body. Okay, thank you.